Recording in progress. හරි. එතකොට අද ඉඳන් අපි කරන්නේ so we'll be doing in both languages. අපි දෙකෙන්ම අද කරගෙන යමු. Because the singular students they cannot survive without these English terms and other stuff. එතකොට singular medium ළමයින්ට මේ දරුවන්ට බැරි වෙනවා අපිට අතරම මේකේ practicals කරද්දී අපිට ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. So you will face a big problem when we are doing practicals. So therefore we'll be doing in both. So we can take the note in both languages. So I expect මම බලාපොරොත්තු වෙන සිංහල ක්ලාස් එකේ ඉන්න කට්ටිය මේක දෙකම ලියන්න ඕනේ. English students you can write only the English note, it doesn't matter. But the students who are in the single class එකට එකට අදාළ ඒ පද්ධතිය යන කට්ටිය හැමෝම note එක දෙකෙන්ම ලියන්න. එතකොට තමයි මේක ඇත්තටම තේරෙන්නේ. හොඳ ඒක තමයි විශේෂ මේ IT වල මේ ප්‍රශ්න එනවා. මොකද මේ සමහර දේවල් සිංහල වචන කම්පියුටර් එකේ බලද්දී සම්පූර්ණ හිතා ගන්න බැරි වචන තියෙනවා. So you will find very different words when you come to the actual practicals වලට එනකොට ඒ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් අපි මේ දෙකෙන්ම අපි දැන් කරගෙන යමු. Okay. So today the English medium students they don't want to write the singular, but singular medium students you have to write both. Then English medium students ලා ඉන්නවා මෙතන. ඒගොල්ලෝ මේකේ ඉංග්‍රීසි note එක විතරක් ලිව්වම ඇති. හරි අනිත් එක ලියන්න ඕනේ. හැබැයි single medium කට්ටිය දෙකම ලියන්න ඕනේ. You will have to write both, so then only you can understand most of the things when you come to do practicals. ඒ වෙලාව එතකොට තමයි practicals කරන වෙලාවට ඒ practicals terms හැමදේම තේරෙන්න ගන්න. නැත්නම් සිංහල එක note එක බලලා හරි සිංහල එකේ තියෙන දේවල් බලලා හරි ඔයාලට practicals කරගන්න බැරි. නේද? practicals නොදැන IT කරන්න බෑ. So there is one thing that you should keep in mind. So without knowing practicals, there is no point of doing information technology. So right, so is that okay? බලන්න දැන් ඒක එහෙම අපි කරමු නේද? එතකොට ඔයාලට ඒ knowledge එක දෙකම හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක අමතර දෙයක් මට ලොකු වෙහසක් තියෙනවා. I have a big effort to do, but I have taken the challenge to do because I thought it is the best way. Okay? Okay, sir. Right, good. අනිත් අය others? Okay, sir. Okay, we will then එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන් වෙනවා ඒත් එක්කම. So we'll just proceed with that method. So I expect only English students to write the English note, others you have to write both. අනිත් කියන්නේ සිංහල medium students දෙකම ලියන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට ඒ දෙක map කරලා බලන්න පුළුවන්. Okay, so then we'll start now. First one. Today lesson is configuring and formatting a computer. Write down all of you. හැමෝම ලියන්න. Then make it වෙලාවේ පුරුදු වෙයි. So you will understand after some time the method we have to follow. Configure and formatting a computer. Second lesson. දෙවනි පාඩම. ප්‍රධාන මාතෘකාව ලියන්න configuring and formatting a computer. Configuring and formatting a computer. Singular students write down singular කට්ටිය ලියන්න ඒ මාතෘකාවට යටින් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම සහ සිටුවම් කිරීම. පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම සහ සිටුවම් කිරීම. තොර වින්‍යාස කරනවා කියලා කියන්නේ format කරනවා කියන එකට sorry මේ configure කරනවා කියන එකට සිටුවම් කරනවා කියලා කියන්නේ format කරනවා කියන එක. We will see what they are. අපි මොනවද කියලා බලමු. So we'll find out what is meant by configuration and what is meant by formatting. So two different things. ඔන්න ඔය දෙකක් තියෙනවා. So
Today I don't have to use the whiteboard that much. අද මේ whiteboard එක වැඩි පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ screen එක share කරන්නේ. So I'll be not using the whiteboard initially. So that is why I'm just using the what you call the, that's why I'm actually using this screen එක use කරන්න එක. Okay. So let's find out. So it will take some time to get adjusted to this method. Should I make it adjusted in okay? Right now, you can see now the things that we are going to cover. Format, date, time zone, and time and currency. First thing is file attribute configuration, file searching, hardware troubleshooting, software troubleshooting. So we'll find out the first thing today, formatting the date, time zone, the time and currency. Format the date, the time zone, time and currency. So date you have to අපි කරන්නේ දවස format කරනවා. Time zone එක වේලා කලාපය කියලා අපි කියනවා. Right, වේලා කලාපය. Then time වේලාව. Currency mean මුදල් ඒකකය. So when you take the computer, the currency unit is going to be dollars. Currency unit එක තියෙන dollars වලින් සාමාන්‍ය. Dollars කියන එක අපි වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. අපිට හරියන currency එහෙම නැත්නම් rupees we can change. We'll see. We'll do some practicals today based on that. එතකොට මේ වචන ඔක්කොම තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වයින්. දැන් ඒක තමයි අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරිද? මේ දැන් මුදල් ඒක කියන එක හොයන්න ගියොත් currency කියන එක තමයි අපේ computer එකේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි English වලින් මේවට යන්න නැතුව බෑ සමහර තැන්වලදී. ඒකින්ද මේ දෙකම එකට අපි ගන්න. Next one, file attribute configuration. Configuring the file attributes. File attributes mean in a file there are certain things that we have to note down. So we call them file attributes. File එක තියෙනවා ගුණාංග කියලා જાතියක්. අපි බලමු මොනවද file attributes කියලා කියන්නේ. So we have to find out, we have to take a file and we have to discuss it. Then we come to file searching. Searching a file in our computer. It's like now, let's say you are searching a book in your book rack. ඒ කියන්නේ files එක search කරනවා. file එක සොයනවා කියලා අපි කියනවා. ඒක නිකන් අපි අපේ cupboard එකේ පොතක් හොයනවා වගේ. It's like, so similarly you have to search it. Then hardware troubleshooting. Troubleshooting mean, what is meant by troubleshooting? දැන් මේක මේ සිංහල වචනේ දෝෂාවේක්ෂණය කිරීම. ටිකක් අමාරු වචනයක්. So in English, that word is a bit, should be a bit familiar to some of you, right? Troubleshooting means trying to find trying to shoot the trouble. Trying to shoot the trouble means you are trying to find the trouble then, or just find some kind of problem and adjust it. troubleshooting කියලා කියන්නේ නේද මේ ප්‍රශ්නයක් හොයාගෙන එක හදන එක. ඒක තමයි මේ දෝෂාවේක්ෂණය කියලා තියෙන්නේ. මේ වචන නම් තේරෙන්නේ නැහැ කාටවත්. කියවද්දී ඒක දැන් දැනගන්න troubleshooting කියන්නේ right? සරල දෝෂ. So you are trying to find simple problems in your computer and solve them. But be careful, computer is an electronic device. So you might get an electric shock in some situations. So you have to be careful. I think පරිස්සමට කරන්න ඕන දෙයක් ඒක වැඩිහිටියෙක් අනුදැනුම යටතේ නැතුව කරන්න යන්න එපා. So don't do it without the supervision of your parents. So don't try to do it by yourself. තනියෙන් කරන්න යන්න එපා. ඒකින්ද ඒක තනියෙන් කරන්න බෑ. You have to do it under the supervision of your parents. So we'll see. අපි බලමු අපි මෙතන බලනවා විතරයි. We are only going to observe it. We are not going to do it. කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Then software troubleshooting. Again, now this is some troubleshooting that is happening in the hardware level. Software troubleshooting is you are going to do some troubleshooting with the software. Okay, so here the method එකක් තමයි මොකද්ද මේ hard දෘඩාංග වල තියෙන ප්‍රශ්න හොයන එක. ඊළඟ තමයි software මෘදුකාංග වල තියෙන ප්‍රශ්න හොයන එක. අපි මේ ඔක්කොම දැන් discuss කරලා තියෙන්නේ, මේවා කතා කරලා තියෙන්නේ. දෘඩාංග කියන්නේ මොනවද? මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද කියලා අපි කතා කරා. We have discussed slightly, not too much, but we have discussed to some extent.
Okay, so now you can ask any question. Daughter then making passion answer. So English medium students can ask in English, single medium students can ask in single. So even English medium students can ask in single as well, doesn't matter. Okay, any question up to now? Then maybe a passion not you. So you have to understand all these things before you proceed. Dignity? Okay, Okay, sir. right. So there's a new student today, Binara. Are you there? Yes. Okay. එතකොට ඔයා තේරෙනවනේ මේ කියන ටික. Yes. Okay. Then we come to okay, I will ask from the others in the next turn. So if you have any question, you can ask. Okay, මොනවද ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න පුළුවන්. Now we come to the first chapter. Write down the topic as formatting, date, time zone, currency and numbers. Write this down, all of you. හැමෝම ලියන්න මේ. Formatting, date, time zone, currency and numbers. Right. So now you don't want to make it make ඇතුළ තියෙන බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. No need, you don't want to find out whatever you have inside. Okay, so single student write this topic after you write this formatting date, time zone and currency. Single අය ලියාගන්න මෙතන මෙන්න මේක ලියාගන්න ඊට යටින්. So we'll do a small practical now. Before we do the practical එකට යන්න කලින් අපි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Right. Next, write down the subtopic. ඊළඟ ලියන්න ඊළඟ topic එක. Subtopic yeah. So it is a subtopic. අනුමාත්‍රකාවල් ලියන්න. අනුමාත්‍රකාවල් ලියන්න මේ. The date, the time zone and the time. Three things, right? The date, the time zone and the time in a computer. The date, the time zone and the time in a computer. Then also write down this. මේක ඊළඟට මේක ලියන්න. පරිගණකයක දිනය, වේලා කලාපය සහ වේලාව. So if you take the computer, on a big computer, so if you take
can see the time here. සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ වේලාව මෙන්න මේ හරියේ තැනක display වෙනවා මේ තියෙන monitor එක නම්. So if it is a monitor, you can see it is somewhere here on the bottom right hand corner. So මේකේ monitor එකේ මේ කෙළවරේ මෙන්න මේ වගේ තැනක අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ මැද so somewhere here you can see the date and the time. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ තැනක අපිට date එකයි time එකයි පෙන්නුම් කරනවා. So මේක what is the importance? එතකොට මේක අපි බලන්න ඕනේ ඇයි අපි මේක හදන්නේ? Why it is really important? So write down the importance of. Excuse me, sir. Is it a topic? Yeah, it is a yeah. It is just write it down starting as a yeah. We can just write it as a subtopic below the one that you wrote. ඔය ලියුපේකට යටින් පොඩි subtopic එකක් විතර ලියා ගන්න. The importance of having the correct time. The importance of having the correct time. පරිගණකයේ ලියන්න සිංහල කට්ටිය පරිගණකයේ නිවැරදි වේලාව පරිගණකයේ නිවැරදි වේලාව තබා ගැනීමේ වැදගත්කම. පරිගණකයේ නිවැරදි වේලාව තබා ගැනීමේ වැදගත්කම. So we have 4 things. ඔන්න බලන්න මේක අපි කියනවා soft. So first one is now you can see. I will share the screen. So put number 1. අංක එක දාලා ලියා ගන්න. Installing and updating software. Installing and updating software. Installing and updating. What is installing? හරි ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියලා ඊට පස්සේ සිංහලෙන් ලියා ගන්න. මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම සහ යාවත්කාලින කිරීම. මේක තමයි ස්ථාපනය කියලා කියන්නේ. ස්ථාපනය මේක යාවත්කාලින කිරීම. ස්ථාපනය හා යාවත්කාලින. බලන්න පේනවා අචපොතේ තියෙන එක. So you can see මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම සහ යාවත්කාලින කිරීම. What is installing? ඒවත් ස්ථාපනය කියන්නේ මොකක්ද? Installing and ස්ථාපනය මොකක්ද? What is meant by that one? අපි ඒක දැනගන්න අපි ඉස්සරහට යන්න බෑ. Can anyone tell කාටද කියන්න පුළුවන් ස්ථාපනය කරන කෙනා මොකක්ද කියන්නේ? මම චුට්ටක් බලන ඕගොල්ලන්ට ඒක. Anyone? Aditya, can you tell? අදිතට පුළුවන් ද කියන්න ස්ථාපනය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Install කරනවා කියලා කියන්නේ.
Dinity. Yes, I'm getting a chat. Mic can. Okay. Come on. Dinity Amadya Hirunya. Okay. So we'll have to find out what is installation. So මේ වචනේ මතක තියාගන්න සිංහල වචනේ ඊට වඩා මේක තමයි use වෙන්නේ. මේක අහලා තියෙන කොට දැන් මේක use වෙන්නේ නැහැ ස්ථාපනය කරන එක use වෙන්නේ. වැඩියෙන් use වෙන්නේ installing කියන. ඒකට ස්ථාපනය කරනවා කියන එක සිංහලෙන් දුන්නොත් ඒක මට you know the single student should know this word, but mainly this is the one that is used among most of the users. මේක තමයි වැඩියෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ මේ අපි වගේ users අතර install කරනවා. අපි කියන්නේ software install කරනවා කියන්නේ. We say we are installing software. Or we say we are just updating a software. Java කාවෙන්න කියන එක use වෙන්නේ නැහැ වැඩි. ඒ වුණාට අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. How to learn those single words also. Right? So what is meant by installation? When you purchase a computer, what do you purchase? You purchase, if you are purchasing a desktop or a laptop, again, අපි ගත්තොත් එහෙම desktop computer එක laptop computer. What do you purchase? Purchase කරනවා desktop. If it is desktop, you purchase a monitor. අපි ගන්නවා monitor එක ගන්න. ඊට පස්සේ ගන්නවා system unit. Then you purchase system unit. So these are the components that you have. මේ තමයි පරිගණකයේ කොටස් ටික. Then keyboard. We can get the keyboard name. It is a keyboard එක mouse එක. After you purchase it, will that be enough to do everything with the computer? මේක ගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට ඕගොල්ලෝ දැන් so I'm just questioning you ඔයාලගේ දැනුම. So based on your knowledge, this is called hardware. මෙයාට කියන දෘඩාංග කියලා. මේ කියන්නේ hardware එහෙම නැත්නම් දෘඩාංග. ඒකට දෘඩාංග කියලා කියනවා. Hardware. මෙයා විතරක් ඇද්ද? Is that enough? No, sir. No, right. What do you need? Yes. What is the thing you need to operate? Meet out the Yes, I mean We need software yes, also. you need software. Good. So hardware and software. So you need also to have software. So once you get this computer, make computer ගත්තට පස්සේ software is not coming inside it. Software එක එන්නේ නැහැ ඇතුළේ. අපි ඒක මොකද කරන්නේ? We have to put it into the computer using maybe a CD. අපිට සමහර software එක දාන්න වෙන CD එකක් පාවිච්චි කරලා හරි දාන්න වෙන. So first software that you have to put it into it is the operating system. පළවෙනි software එකට දාන්නේ අපි operating system එක. අතට තියාගන්න. So the first software that you have to install in it is operating system. අපි මේකට කියනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. So we call it මෙහෙයුම් පද්ධති. Operating system. So මොකද්ද මේක දානවට කියන්නේ? You have to what? Yes. What is the word that you use? මොකද්ද කියන වචනේ කියනවා? දැන් මේ අහන්නේ එක මොකද්ද මෙතන මේකට මේක කම්පියුටර් දානවට කියන වචනේ. What is the word that you use to mention
when you are putting this into the computer, install. You're gonna install them. Right? First thing is you have to install the operating system in the computer. Operating system එක උදාහරණ තමයි මොකද්ද? කියන්න බං. දන්න කට්ටිය කියන්න. Windows. Windows, very good. Windows කියලා කියන්නේ එතකොට operating system. Windows is a operating system. There's another one called Linux. There are so many operating systems. We will not discuss everything. Right? So first you have to install Windows in this. So now you know the word install. Right? So your computer will not, bottom there, you can see here. Ludang hardware. Operating system, you can make here. So we have to install it in the computer. So then only you can get something done. So මෙහෙයුම් පද්ධතියක් අපි ස්ථාපිත කරොත් ස්ථාපනය කරනවා කියලා අපි කියනවා. ඒකට install එකවත් ස්ථාපනය කියන්නේ ඒකයි. මේකට කියන ස්ථාපනය. ස්ථාපනය කරනවා. So when you are installing it, so first thing that you must do it. එච්චර දන්න. Is that only thing that you have to install? Yes, sir. නෑ මොනවද දාන්න තව? කියන්න බං. What else you තව මොනවද දාන්න? Yes, anything? So you have to install other software. So මීට අමතරව තව දාන්න ඕනේ මොනවද? You have to put things like word processing software. Word processing කියලා අපි කියනවා Microsoft Word කියලා software එකක් තිබුණා නේද? Word processing. So that is going to be MS Word. අපි කියනවා word processing කියලා. MS Word. Then you can install games into this. Games down the road. So all these are what you call install. ඒවත් ස්ථාපනය කරනවා කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. මේ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ස්ථාපනය කිරීම තමයි කරන්නේ. So once you install this, you set the time. දැන් මේක දාලා ඉස්සර time එක හදන්න ඕනේ. බලමු time එක හදන විදිය. Time එක you have to set the time. After you set the time, then these things can be installed with the correct time. මේක time එක එක්ක මේ ටික හරියට install කරගන්න පුළුවන්. Otherwise there will be a problem when you are installing the other software. ඒ කියන්නේ දැන් time එක ගන්න තිබ්බේ නැත්නම් මේ softwares දානකොට time එක වැරදි නම් මේවා දාද්දි සමහර ඒවා දාද්දි හැම එකම නෙමෙයි issues එනවා. When you install some software you will get issue. So you have to have the correct time to install these things. So that is the one reason you have to have the correct time. So you have in the first one, check it, installing and updating software. And single students, you can ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේක ලියන්නත් ඕනේ. මේකත් ලියන්න. පේනවනේ? Okay, write it down and then what is updating? ඊළඟ බලන්න. Installing and updating. මොකද අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ? අහලා තියෙ වචන. අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? What is meant by updating? අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. We'll take something like this. You have seen to time different mobile phone comes into the market. කාලෙන් කාලට අලුත් mobile phones එනවා. කොට අපි ගත්තොත් එහෙනම් iPhone එක ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඉතින් heard of iPhone.
අහලා තියෙනවද නැද්ද? Have you heard or not? Hmm? I have heard. Okay, others? හරි, යාවත් කාලෙ කිරීම. හරි, හොඳයි. එතකොට බින්ද කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මොකද්ද මේ යාවත් කාලෙ කරනවා කියලා කියන්නේ? What is meant by update? ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක බලන්න බෑ. So you can see that there are iPhones coming to the market. iPhone කියන එක ඒතකොට මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ටික කාලෙකින් then now we have iPhone 14. ඊට කලින් තිබුණේ මොකද්ද? iPhone 12, then iPhone 6. ඊට කලින් තිබ්බේවා. So those were there before iPhone 14, 12, 7, 9 like this. There were different iPhone numbers. ඒක කියන්නේ මීට කලින් තිබ්බ phones වල iPhone 6 තිබ්බා 7 තිබ්බ එහෙම ඇවිල්ලා දැන් ඉන්නේ iPhone 14 එකකින්. 14 එකට පස්සේ ආයෙත් මම හිතන්නේ. So හරිද? So now we are in, as I remember මට මතකයි 14 තමයි තිබ්බේ. 12 නෙමෙයි 14 වෙන්න ඕනේ. හරි ඊට කලින් අපි දැන් බලමු. එතකොට දැන් so you have some kind of a evolution 6, 7 and we had come to 14. Now if someone is having iPhone 12, he removes it and gets a new phone with the new model. තියෙන එක අයින් කරලා අලුත් එකක් ගන්නවා. ඒකට අපි ඒක කියනවා යාවත් කාලෙක කරන. එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් කරගන්නවා. So if you remove the existing iPhone version or existing iPhone and we get a new one, we call it, we update our phone. So we remove and get a new one. So we call it what? Updating. තියෙන එක අයින් කරලා අලුත් එක ගන්න එකට අපි කියන අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඒවයි ගොඩක් කියලා වෙනවා. So not only phones, right? It can happen to laptops. එතකොට ඒක වෙන්නේ phones වලට විතරක් නෙමෙයි. laptops වලටත් කරනවා. හරි. ඒ වගේම ඇඳුම් පාන්න උනාම ඇඳුනුත් අපි අයින් කරලා අලුත් ඇඳුම් ගන්නවා. So sometimes if the our dresses or shirts are getting very old and pale, you remove them and take new clothes. දැන් ඇඳුම් පාන්න උනට පස්සේ ඇඳුනුත් අයින් කරලා අලුත් ඒවා ගන්නවා. මොකද කරන්නේ ඇඳුනුත් අප්ඩේට් කරගන්නවා. යාවත් කාලෙ කරගන්නවා. මේ මොනවද? What are these? Software. එතන මේ මොනවද? Software. Software. මේ මොකද කරන්නේ අපි? ඒවා. So you have, so let's say in අපි ඉන්නේ අවුරුද්ද ගත්තොත් එහෙම we are 2023. If you take these software, they are coming from very old time. ගොඩක් පරණ කාලෙක ඉඳන් ඉන්නේ. So these are coming in. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉපදිලත් නැහැ. 1998 කියන වර්ෂයේ. So take 1998. විතර ඉඳන් මේවා තියෙනවා. ඊටත් කලින් ඉඳන් තියෙනවා. So you have these softwares from 1998. So if you take in year 2000, they release their another version with another features. Then අපි මේ phones ගත්තට පස්සේ මේ 6 එකට වඩා features තියෙනවා 14 එක. එහෙම නේද? So if you take iPhone 6, there are more features available in iPhone 7. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන features එක options වැඩි 7 එකේ. 8 කියන එක ඊටත් වඩා වැඩි. 14 කියන එකේ සෑහෙන තියෙන options. So there are so many options in 14. Like that, now if you take this WordPress software, it was there in 1998. So they modified, they increase. ඒකට දැන් ටික ටික ඒගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන features වැඩි කරලා තව අලුත් එකක් දානවා 2000 විතර. එතකොට ඒකේ මේ වෙලාවේ තිබ්බ MS Word වලට වඩා මේ software එකට වඩා මොකද්ද? මේක හොඳයි. Then they release another version 2003. එතකොට ඒක ඊටත් වඩා හොඳයි. Then they release another version 2007. That is better than this one. Then 2010, 2013,
2016 ඔන්න ඕම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔය විදිහට එනවා. දැන් මේ 23 කියලා version එකක් කියලා එහෙනම් ආවේ නැහැ. Right? So like that, so time to time they release versions. Don't them මේ අපි ගාව තියෙන, let's say we have 2007 version. අපි ගාව තියෙන 2007 version. ඒක 2010ට හරව ගන්නවට අපි කියන මොකද්ද? Update කරලා. So we just tell when you are actually version එක එහෙම නැත්නම් පරණ මේ තියෙන software එකට වඩා අලුත් එක ඊටට අලුත් එක අපි මේක අලුත් එකට හරව ගන්නවා. So just improving or just changing or updating this version to the latest one, we call it updating the software. ඒ කියන්නේ අලුත් එකට latest මේක අපි ගන්නවට කියන update කරනවා කියලා. මේක පැහැදිලිද? ආයෙ පැහැදිලි කරන්න ඕනේද? chat එකේ දාන්න පුළුවන් මොනවා හරි. Is that clear? Yes, sir. Right. Others? Yes, sir. Okay. Hirunya, Diniti? Yes, sir. Clear. Okay. Yes. For them? Yes, sir. Okay, good. So now you have learned two words, installing and updating. එතකොට මේ පොතේ තියෙන්නේ වචන විතරයි. So you have this හැබැයි ඒක විස්තරයක් කියලා නැහැ. ඒකෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. So you have to know these words, right? Otherwise you will not be able to understand and remember. Okay, write down this so now write down a question. පල්ලෙන් ලියන question එක. දැන් installing and updating කියන එක ලියුවානේ. So you have written this එක ලියලා ඉවරනේ. හැමෝම මේක ඉංග්‍රීසි මේක ලියලා ඉංග්‍රීසි එකත් ලියලා අනිත් එකත් ලියාගත්තනේ සිංහල කට්ටිය. මේ මෙන්න පළවෙනි ලියා ඉවරද? Have you finished? Yes, sir. Okay. හැමෝම ලියලා ඉවරද ඒක? දිනිති. Finish, sir. එහෙනම් මෙහෙම කරමු. So write down a question. What is installation? What is installing a software? What is installing a software? What is installing a mean? Double question. What is installing a software? Single student write down below that. Yeah, first write this down. What is installing a software? Yeah. What is installing a software? What is installing a software? Below that write down ඊට යටින් ලියන්න මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීම යනු කුමක්ද? 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 ඉස්සෙල්ලා ලියන්න එපා installing software.
Okay, write down this one below that. Make it ලියා ගන්න ඔය ලියුප එකට යටින්. මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම යනු CD DVD එකකින් එම මෘදුකාංගය පරිගණක දෘಢතරයට පිටපත් කිරීම. ඒක විතරක් නෙමෙයි තව දේවල් තියෙනවා. There are so many other things happening, but this is the main thing that happens. මේක තමයි ප්‍රධානම සිද්ධ වෙන දේ. So this was for what is installing a software. The answer for this question. මේ තියෙන මේ question ට answer. සිංහලෙත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙත්. Then next one, what is updating a software? Installing and updating a software. ඔන්න update කියන්නේ. So next question write down. ඊළඟ question එක ලියන්න ඕන. What is updating software? මෘදුකාංගයක් යාවත් කාලීන කිරීම යනු කුමක්ද? Changing an already installed version of software to its latest version is called updating. එතකොට අපි ඒකට සිංහලෙන් කිව්වොත් දැනට තියෙන එකක් කියන්නේ at the moment you have it installed. දැනට තියෙන ඕක install කරගෙන එතකොට MS Word, it can be Microsoft Word, it can be a game, right? So it is already there. You are going to get the latest version. නවතම version එක අරගෙන ඒක අලුත් පරණ එක අලුත් එකට වෙනස් කරගන්න. So that means you are going to change the latest version. So it's like අපි ලියන්න පුළුවන් changing Windows 8 or Windows 10 to Windows 11. So Windows 10 කියන එක Windows 11 වල change කරන එක. That is an example, right?
දැන් මේ දරුවන්ට තේරුණාද ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන දෙකේ වෙනස සහ ඒ දෙක ඒ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක වෙනසක් දැනගන්න ඕනේ ඒවට මොකක්ද කියලා දැනගන්නත් ඕනේ ඒක පැහැදිලි නැති කවුරුන් ඉන්නවා කියන්නේ so don't be shy right you have to ask at the moment if it is not clear නැත්නම් දැන් මේ දෙකෙන්ම මේක කරන එක ලොකු වෙහෙසක් මට හොඳේ ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙහෙස නෙමෙයි අතරම මගෙන් අහන්න ඕනේ හැමදේම නැත්නම් මට if you don't understand anything or if you don't actually don't get it then I am not satisfied මට ඇත්තට මේක يعني මට satisfy වෙන්න බෑ ඔයගොල්ලොත් ඒක තේරුම් නැත්නම් ඒකින්ද so you have to ask it either Sinhala or either in English you can ask it so you have to get it from me so I'm just doing the translation and also doing it for your convenience so මේක ඔක්කොම ලියාගන්න දීලා ඉවරලා මට කියන්න ඕනේ how to write all these things you have to tell me English students Done, also sir. done okay good මේක අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි එක ලියාගෙන සිංහලකට ඉඩ තියාගන්න so Sinhala students can keep some space right එතකොට ඉඩ තියාගන්න මම මේ ටික වීඩියෝ එකෙත් තියෙනවා එතකොට වීඩියෝ එක බලලා ආපහු මේ සිංහල වචන ඒ තැන් වල ඉඩ තියාගෙන අපෝ නෝට් එක ලියන්න ඕනේ සහ මම chat එකෙත් දානවා ආරගේ ලේසියට so I'll put in the chat also for your convenience right ඔන්න සිංහල group එකේ මම chat එකේ දැම්මා ඒක බලන්න ඔයාලට දැන් ආයේ මේ නෝට් එක කොහෙවත් නැති වෙන්නේ නැහැ හරිද මේ ක්ලාස් එකේ තියෙන ස්පෙෂලිටි එක තමයි ඒතකොට කොහේ හරි රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න සහ මම chat එකේ දැන් ඉඳන් දාන්න පටන් ගන්නවා සමහර දේවල් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක දිහා බලන්න ලියන්න ඒ බලද්දි මොනවා හරි තේරුම් නැත්නම් ආය ආන්න so if you don't understand anything you ask it again so I will even put it in the chat of English chat as well so I will combine these groups later at one group පස්සේ මම groups දෙක combine කරලා වෙන group එකක් හදන්නම් දැනට ඔහොම යන්න okay anything not clear you can ask මොනවා හරි නොතේරිලා තියෙනවා දැන් අහන්න ඊට පස්සේ ඊළඟට යන්න කලින් okay then Excuse me, sir. yes Still writing, sir. okay right so you can keep some space දැන් මම okay වෙලා තියෙන ඉඳලා පොඩි ඉඩක් තියාගන්න ඉඩක් තියාගෙන ඊට පස්සේ ඒක ලියා ගන්න හරිද ගොඩක් වෙලා ගියොත් අපිට එතකොට මේ අපිට ඇත්තටම අපි මේක ඉක්මනට ගොඩක් ඉවර කරගත්ත තරමට ඕගොල්ලෝ ලේසි ඊට පස්සේ ආවේ රිවිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් we can do a revision again so you have this so complete the note so next day I will check your note okay අද මම check කරේ නෑ ඊළඟ දවසේ මේ ඔක්කොම ටික check කරනවා ඒතර WhatsApp වලක් තියෙනවා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා දෙකෙන්ම බලලා මේක ලියා ගන්න පුළුවන් හරිද එතකොට අනිවාර්යෙන් English note එක තියෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම everyone should have this English note in addition you have to have the Sinhala students should have the Sinhala one version also then your note is complete English students you don't worry about the Sinhala part that is of course for them it will be an additional advantage so they already use the existing language which is necessary for IT එතකොට ඒක දෙකම කරන කියන්නේ දෙකම
තියෙන තරමට එතකොට සිංගල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් මේක පහසුවක් වෙනවා. ඒකයි. Okay, then we'll proceed. ඊළඟට අපි යමු. So next write down. So we put number 1 and put installing and updating software. Now we are going to write down second one. ඊළඟ දෙවෙනි එක දැන් අපි ඔක්කොම මේ ටික ලිව්වේ මොකේද? Installing and updating software එකේ යටතේ. So we wrote everything under installing and updating software. Now we are going to write down the next one. Working with application software in scheduling to activate, shut down and updating. ඕකම ලියාගන්න. So single students should write this one and also this one. දෙකම ලියන්න ඕන. කොහොම ලියන්න? Just write it. Then we'll discuss it. ඊට පස්සේ අපි ඒක discuss කරමු. Done, sir. Okay, done. Right. I will focus to the whiteboard for a moment. Put down my whiteboard and focus කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ share කරන්න දෙන්න වෙලා ටික එකෙන්. දැන් ටිකක් බලන්න. Now let's say this computer. So here what it says is මෙතන කියනවා මේ working with application software in scheduling activities. Schedule කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? What is called by scheduling? Schedule කරනවා කියන්නේ ඔය schedule කරන එක වචනයක් වුණාට සිංහලෙන් කියන්නේ નિયમિત වේලාවකදී ක්‍රියාත්මක වීම කියලා. schedule කරනවා කියන්නේ එතකොට schedule. මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි වචන තිබ්බට so even though we call it schedule mean scheduling කියලා අපි කියනවා. scheduling කියන වචනේ ගත්තොත් if you take scheduling scheduling so we call it નિયમિત වේලාවකදී ක්‍රියාත්මක scheduling નિયમિત වේලාවකදී ක්‍රියාත්මක වීම. මොනවාක එතකොට special උත් නැහැ ඒක ඇත්තටම. ඒක වචන නෙමෙයි, it's not a very special word, right? then මොකටද මේක? So if you take certain software should work at certain times. සමහර softwares තියෙනවා එහෙම નિયમિત වේලාවකදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් schedule වෙන්න ඕනේ තියෙනවා. මොන වගේද? නිකන් හිතුවොත් you may have heard of antivirus software. So some call it virus guard.
අහලා තියෙනවද මේක? antivirus software. Kaspersky කියලා එකක් අහලා සමානට. නිකන් ඔය වචන නිකන් ඔයගොල්ලෝ මම තාත්තලා කතා කරලා දැන් නැත්තම් කොහේ හරි සමහරට අහලා තියෙනවා. Kaspersky, then EZ soft virus guard. then මේක මේ antivirus කියන එක virus කියන මොනවද? virus කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද? What is a virus? COVID-19. පෞද්ගලික කාලෙම ගෙදර ගෙවල් වලට වෙලා හිටියේ මේකෙන් හින්දා නේද? Because of a virus. Right? You were there at home because of a virus, COVID-19 virus. Now this is not a virus that is getting infected to humans. This virus is going to infect the computer. The මේ virus එක අපි මේ කතා කරන virus අපිට හැදෙන ලෙඩ ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපිට බෝ වෙන්නේ නැහැ මොකද ලෙඩ. මේකෙන් ලෙඩ වෙන්නේ මොකද්ද? computer. So what is getting infected is the computer. So we will not talk about viruses in details. Virus ගැන මෙතන detail කතා කරන්නේ. So it's a different area, different subject. So ඒක වෙනම මාතෘකාවක්. ඒක ගැන දැන් කතා කරන්නේ. So you have to avoid viruses. Anti කියලා අපි කියනවා මේකට. ඒ කියන්නේ virus එකට මොකද්ද? ප්‍රතිවායක කියන එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට විරෝධය පාන software එකක් තමයි antivirus software කියන්නේ. ඔය ඉස්සරහින් මේ anti එහෙම නැත්නම් anti කියලා දැම්මොත් එහෙම එතකොට ඕන මේක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේ anti කියන එහෙම නැත්නම් anti කියන වචනේ. So if you take this word මේක ඉස්සරහින් දැකලා තියෙන්නේ anti tank missile කියලා එක සමහරවිට දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ anti tank missile කියන්නේ missile වලට sorry ඒ කියන්නේ යුද්ධ ටැංකිය වලට ගහන missile එක මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ anti කියන වචනේ මොකටද දෙන්නේ කියලා. anti tank missile. then තව තියෙනවා anti aircraft missile. ඒ කියන්නේ aircraft කුඩු කරලා දාන missile. එතන මේ මොකද්ද? antivirus software. ඒ කියන්නේ virus කුඩු කරලා දාන නැත්නම් virus අල්ලන software එක මේ තියෙන්නේ. ආයෙක තේරුණාද කියනවද? Did you understand that? Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Right. Yes, sir. Okay. කියන්නේ anti හරි මෙන්න මේ anti කියලා ගොඩක් අය anti කියලා තමයි කියන්නේ. ලංකාවේ කට්ටිය සුද්ධෝ කියන anti virus කියලා කියන්නේ බරගල්ලා කියන anti virus software. අපි කියන්නේ anti කියලා නිකන් කියවන දැක්කම මේක. එතකොට හරිම වචනේ pronunciation එකෙන් බලන්න පුළුවන්. කොහොමද බලන්නේ හරියට? අපි බලමු මේක. ඒවත් බලන්න එපා. ඔන්න තියෙනවා පේනවා ඇති මම මේක මේ sound share කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට hey so we'll hear if the sounds are shared. දැන් මම මේ Google වලට ගිහිල්ලා ඉන්නේ Google එක මම මේ word එක search කරා antivirus කියන එක. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ sound share කරලා තියෙනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉන්න මම මේ screen එක share කරලා නැහැ තාම. share with the sound. පේනවද screen එක? ඔන්න මම මේ search එක search කරා. ඔන්න බලමු මේක ඇහෙන විදිය. Antivirus. හරි anti කියලා තමයි මම කියන්නේ. එන ප්‍රශ්නෙට සමහරව anti කියලා කියනවා. ඒක වගේ. right. Antivirus. Antivirus. හරි ඒක තමයි එතකොට වචනේ බලන්න ඒවත් බලාගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතනදී so when you come to that what is this antivirus software mean the software that is against viruses virus වලට කැමති නැති virus අල්ලන software එක තමයි antivirus කියලා කියන්නේ. දැන් ඇයි මේක ගැන අපි කතා කරන්නේ? why we are talking about it? ඒක ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න මේ දැන් කොතනින්ද මේකට ආවේ? කොතනින්ද ආවේ මේකට? අපි ආවේ මේ දෙවෙනි point එකෙන්. නේද? we came there with the second point. ඒකේ මොකෙන්ද ආවේ? scheduling කියන වචනේ. මෙන්න මේ වචනේ. ඇයි මේ වචනේ මේකට ආවේ? Why we came from there to this word? Because this antivirus software should schedule itself time to time to scan the machine. ඒ කියන්නේ මේ antivirus software එක සතියෙන් සතියට හෝ දවසෙන් දවසට හෝ නැත්නම් සතියක දවසක හරි මුළු මේකම ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන files දැන් මේ if you take this දැන් අපි ස්කෑන් කරනවා කියන්නේ so අපි ස්කෑන් කරන මොකටද? අපි මේ ලෙඩ කියන්නේ දැන් මගේ මොකක් හරි පපුව රිදෙනවා.
නැම නැත්නම් කොහරි අපි හිතමු ඔළුවරි දෙනවා. ස්කෑන් කරනවා කියලා කියන ආලදී නේද? You have heard of scanning. ඒ ස්කෑන් කරන්නේ. මොකද ස්කෑන් කරනවා? මොකක් හොයාගන්නද? To find what? To find computer viruses. Yeah. මගේ ඔළුවේ නෙමෙයි computer virus. මම කියන්නේ yeah, you scan this to find computer virus. So මම දැන් මාව scan කරොත් so we are scanning to find some problem in my head or somewhere. කියන්නේ මගේ ඔළුවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා බලන්න scan කරනවා. හරි ඔළුවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ බය වෙන්න එපා මගේ. ඒ කියන්නේ පිස්සු නෙමෙයි මට හොඳේ. එහෙම හිතුවොත් එහෙම. එතකොට ඒ scan කරන්නේ මොනවාරි හොයාගන්න. Then so if you take scanning is done to find something. මොනවාරි හොයන්න තමයි scan කරන්නේ. Then මේකේ මොකක්ද scan කරන්නේ? This is scan in the computer. To find what? So I think Amadya was the one who told it, right? To find Amadya will give it. Yes, sir. Okay, so you find so scan this to find what? Viruses. Viruses තමයි හොයන්න යන්නේ මේක අස්සේ තිබ්බොත් අහු වෙනවා. මේකෙන් තමයි හොයන්නේ. හත් හොයලා ඒවා ටික පැත්තකට දාලා ඒක delete කරලා. So they will delete the files completely. So they will delete the virus files and clean the computer. So it can't do it all the time. So it will do it once you attach a pen drive into the device. ඒ කියන්නේ මේක කරන වෙලාවල් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම කරන්නේ නැහැ. එක්ක pen drive එකක් ගැහුවොත් computer එකට. හරිද? එහෙම නැත්නම් internet connect කරලා file එකක් download කරොත්. So if you download a file from the internet, then it will scan. If you plug the pen drive එකක් ගැහුවොත් ඕව නැත්නම් අලුතෙන් file එක download කරොත් ඔන්න ඕවයි තමයි මේක මොකද වෙන්නේ? මෙයා fire වෙන්නේ. මෙයා පටන් ගන්න වැඩි. At that point he will start. එහෙම නැත්නම් he will scan it always during a certain what? පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ මෙයා කොහොමද ඒක සතියකට සැරයක් කරන්න අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන්. We can set it to him to do per week. සතිය ගානේ බදාදට හැම බදාදම රෑ 8ට. So every week on Wednesday we can tell this software you should scan this computer and find out the viruses. අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා හැමදාම සතියේ බදාදා දවසේ රෑ 8ට මේක ස්කෑන් කරලා වෛරස් තියෙනවා නම් හොයලා delete කරලා දාන්න. එතකොට අපි ටයිම් එක සෙට් කරේ නැත්තම් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? දැන් අපි ඉන්න තැන හොඳට ඔළුවේ දාගන්න ඕනේ. අපි ඉන්නේ කොහෙද? මේ කතා කරන්නේ importance of setting the time and date ගැන. දැන් ටයිම් එක හරියට තිබ්බේ නැත්තම් අපේ කම්පියුටර් එකේ මොකද වෙන්නේ? If you didn't have the correct time දැන් කියන්න බෑ මොකද වෙන්නේ කියලා. If you didn't have the correct time this can't find out the time. යා වෙලාව හොයාගන්න. අපි කියනවා 8ට ස්කෑන් කරන්නේ 8ට කොහොමද හොයාගන්නේ? මෙයා එතකොට වැරදි ටයිම් එකකට ස්කෑන් කරලා එහෙම නැතුව මුකුත් කරන්න නැතුව ඉන්නේ. So it will not do anything. So you have to set the correct time for him to schedule the activities to perform the scanning on time. So you have to, the time is simple. So that's one example. An example. මේ වීඩියෝ කාය බලන්න. හරි ඒකට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා ඔක්කොම ලියා ගන්න බෑ. මේවා ගොඩක් ලියා ගන්න. So if you try to write them that is too much. ඊට මේක හොඳට ඔළුවට දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් මේවා මේ පොතේවත් කොහෙවත් නැහැ. You don't have anything these things in the book. පොතේ නැති හින්දා මේවා නෝට් එකකින් දෙන්න තරම් දිග වැඩි. It's too much. So you keep this in mind, right? ඔළුවේ තියාගන්න. Keep that in mind. So you need it for scheduling. Scheduling to schedule something you have to have time. Right? To schedule something you have to have time. So it's a long story. Then me what I think about what I explained. Then put it out and hitala. Okay, is that clear for you? Yes, sir. Good. Yes. Yes, sir. Right. Dinidi, Amindi, are you okay? Yes, sir. Yes. Aditya, your mic is not working, right? Okay. Hirunyan, Binara, you also can ask any questions if you have.
Mom, make a screenshot එකක් දාන්න. So I'll put a screenshot of this to the chat. So you can take this. So මේක බලද්දී මතක් වෙනවා. So we'll remember it when ඔන්න මම chat එකට දානවා කියන්නේ මම දාන්නේ I will be putting it to the WhatsApp chat. So you will not miss it. So you can remember once you go to the chat, you can remember certain things that are important for you to understand. Right, next we'll proceed. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ Excuse me, sir. yes. Sir, මේක ඇඳගන්න ඉඩ තියාගන්න ඕනේද? ඇඳ ගන්නක් ඕනේ නෑ දරුවෝ. ඕක මේ මම මතක් වෙන්න දැම්මේ. ඕකම ඔළුවට දාගන්න බෑනේ. අපි අර අවශ්‍යම දේවල් ටික කරනවා. ඔය තිබේ එක්සැම්පල් එකක්. ඕක ඇඳගත්තා කියලා ලොකු මේ දෙයක් දැනෙන්නේ නෑ. ඒකින්ද අර මම කියපු ටික ආයෙ වීඩියෝ එකකින් බලලා චුට්ටක් ඔළුවට දාගන්න. හරි? වීඩියෝ එකපාරක් බලලා දාගත්තා නම් ඇති ඕක ඇඳ ගන්න යන්න එපා. හරි sir. හරි. Number 3. Updating the operating system software. මෙහෙයුම් පද්ධති යාවත් කාලෙ කිරීම. Updating the operating system software. Now you know what updates means. You can update කරනවා කියන මොකක්ද කියලා දැන් හැමෝම දන්නවනේ. Updating the operating system software කියලා ලියලා මෙහෙයුම් පද්ධති යාවත් කාලෙ කිරීම කියලා. Done, sir. Done. Right. Done, sir. Right. Number 4. ඒක මම කියන්න දෙයක් නෑ. I don't think I have to tell it because we were talking about updating the normal software. And also I gave some examples, so that is not something new. දැන් ඔය කිව්ව එක ඇත්තට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මම අප්ඩේට් කරනවා කිව්වම උදාහරණ දුන්නේ Windows update කරන එක. එතකොට Windows කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය. Windows is an operating system. So my example that I gave you here in this one, Windows 10, Windows 11 ට වෙනස් කිරීම. Changing Windows 10 to Windows 11 is an example for updating the software. So ඔක මොකද දීලා තියෙන්නේ? ඉතින් ආයෙ ලියන්න ඕනේ. No need to write it again. But we'll go for the last one. Number 4. Activating software licenses. Write down activating a software license, the last one. මෘදුකාංග බලපත්‍ර සක්‍රිය කිරීම. මෘදුකාංග බලපත්‍ර සක්‍රිය. Done, sir. Right. Activating software licenses. මෘදුකාංග බලපත්‍ර සක්‍රිය කිරීම. Now I'm asking you some questions, right, about the license. License කියන එක අහලා තියෙනවද? License කියන එක හොඳටම අහලා maybe you should have heard of license.
Why you need license? License එකක් ඕනේ මොකටද? Why you need license? ඉන්නවා. License කියලා පස්සේ මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? What do you remember when I tell you license? License එක කියලා පස්සේ මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? Your parents may be having a license to what? Drive. To drive. Yeah, to drive. You should have heard of driving license. හරි. අපි දැන් මේ driving license එක යනකම් software license පැත්තකින් ඉඳලා forget about software license, we talk about driving license. අපි කියන රියදුරු බලපත්‍රය. So license is බලපත්‍රය. You have the power to do something. So if you have this, බල කියන්නේ කියන්නේ you have some a certain item that is having power. Then මේ බලපත්‍රය. පත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? පොලේ you just call it as a sheet of paper. Bala means power. So that is not the exact conversion of this license කියන එකේ කෙලින්ම direct translation එකක නෙමෙයි. license කියන එක ඉංග්‍රීසි වචනයක්. බලපත්‍රය කියන එක අපි අදාගත්ත එකක්. එතකොට මේකට බලය තියෙන, ඒ කියන්නේ අපිට බලය තියෙන මොකටද? එලවන්න, drive කරන්න. මේක නැත්තම් එලවන්න බලයක් නැහැ. බලපත්‍රය කියන සිංහල ඇත්තට මේකනේ. හොඳට බැලුවොත් ඒකයි එතන තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ software license කියන්නේ මොකද්ද? What is software license? ඒකත් බලන්න ඉතින් so we are talking about software license. එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග බලපත්‍රය. Software license. මෘදුකාංග බලපත්‍රය මම ලියන්නේ නැහැ ඔක් තියෙනවා. හරි. Why we need that? අපිට මොකටද ඕන වෙන්නේ? We need that to use softwares. Yes, very good. We need that use software. අපිට මොකටද ඕන වෙන්නේ? softwares පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපිට එහෙම පාවිච්චි කරන්න එකක් ඕන වෙන්නේ ඇයි? why we need? මේ වගේ තමයි license එක. So we need driving license to go on the road. We need a software license to use the software. And why we need a license to so use it? දැන් මේක නම් තේරෙනවා. license නැති අය පාර ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. නේද? දන්නවනේ? license නැතුව පාර ගියොත් කවුරු හරි that means he don't have enough, sometimes he may not have enough skills to drive. ඒ කියන්නේ driving කරන්න එයා ඒ පුද්ගලයාට නිසි පළපුරුද්දක් දැනුමක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්. බලපත්‍රය දෙන්නේ එහෙම පළපුරුද්දක් තියනවාද කියලා බලනවා. ඒක ගත්තේ නැත්නම් අපිට කියන්න බෑ මෙයාට පුළුවන් ද බැරිද කියලා. ඉතින් මේක දෙන්නේ චෙක් කරලා බලලා දෙන්න. ඒක චෙක් කරලා බලලා දුන්න කෙනෙක් එයා උන්න එලවන්න එයාට අයිතිය තියෙනවා. එහෙම අනිකෙන්ද බෑ. මේක මොකක්ද මේ? Now let's think about this. So these software are we the people who create it? අපි මේ software හැදුවේ. අපි ද හැදුවේ වෙන කවුරු හරි. වෙන කවුරු හරි නේ someone else. We are not the people who, yeah, we are not the people who created it. අපි නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හදපු කට්ටිය, so those people who create it, they don't give it to us for free. අපිට ඒක නිකන් දෙන්නේ නැහැ. නිකන් දුන්නත් සමහර දේවල් යටද දෙන්නේ. So even they give it freely, they don't tell us, they don't allow us to resell it. දැන් අපි හිතමු අපි software එකක් මේ හිතමු. So let's say now it's like this. So if you go to live in a house for rent, අපි යනවා ගෙදර කුලියට ඉන්න. නිකන් හිතන්න. ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ මේ ගැන සමහර දන්නවා ඇති. ගෙදර කුලියට ඉන්න ගිහිල්ලා so we go to live in a house to rent for rent. ගෙදරක එතකොට වෙන කාගේද ගේක අපි සල්ලි වලට කුලියක් මාසෙ ගාන දෙන්න ඉඳලා. එතකොට ඊළඟට අපිට කොච්චර කියන්නේ අපිට මේක කාලයක් තියෙනවා දෙන්න. So they give it for a certain term. Right? අවුරුද්දකට දෙන්න. So they will give it for 1 year or 2 years. After that 1 or 2 years, you have to again sometimes
pay some more amount. අමතර තව ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. වැඩිපුර මාස ගාණ ගෙවුව 10000යි නම් ඔන්න දැන් ආයෙ ඊළඟ අවුරුද්දෙන් 15000 ගණන් ගන්න ඕනේ. So you have to renew that particular agreement. නැත්නම් ඒ දෙකවල අතර තියෙන ඒ ගිවිසුම අලුත් කරගන්න ඕනේ. ඒතර මේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න කියන්නේ දැන් අපි so if you get a house to rent ගෙදරකට ඉන්න ගියොත් එහෙම ඒ ගෙදර අයිතිකාරට අපි ගාණක් දීලා තමයි ඉන්නේ. අවුරුද්දකින් පස්සේ අයිතිකාරයා කියනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ යන්න. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉන්නවා මෙන්න මේ ගාණ දෙන්න. So they will tell us if you can't be there for if you can be there only for 1 year. If you are going to stay for another year, you have to pay this amount. Like that. They have an agreement. So software is also the same. So those people who have developed software, they are going to give us the software for a certain period of time. යම් කාලයකට තමයි දෙන්නේ. ජීවිත කාලයටම දෙන ඒවාක් තියෙනවා. But you have to pay a large amount. Certain software you have to renew it by yearly. ඒ කියන්නේ සමහර softwares වල අපි license එක ඒකෙන් තමයි අපිට software use කරන්න බලතල හම්බෙන්නේ. So once you get software license, you can use it for a certain period of time. After that, license what? මේ license වල මොකද වෙන්නේ? කාලයක් ගියාම. license එක මොකද වෙන්නේ? කාලයක් ගියාට පස්සේ දන්නවද වෙන්නේ? Do you know? They will expire the license. Expires. Very good. Expire. No. Biscuit packet වගේ තමයි නේ. Biscuit packet expire no, can expire no, මේකත් expire no. So normally the Sri Lankan driver license, normal license is going to be 8 years in duration. So after that it will expire. So you can get it for some years. After that will expire. So your software will not work after that. එතකොට අපි ගන්න license එක අවුරුදු 5කට ගත්තොත් අවුරුදු 5ක් වැඩ කරලා ඊළඟ අවුරුද්දේ වැඩ කරන්න. So software එක නතර වෙන වැඩ කරන්නේ. So software will stop working. එතකොට ඒ කාලය තුලද use කරන්න පුළුවන්. So you can get it for 1 year, you can get it for 3 months, you can get it for 6 months, or you can get it for 1 month. So after that 1 month license duration, it will expire and your software will stop working. එතකොට software එක ඒ අවුරුද්දක් හෝ මාසයක් හෝ මාස දෙකක් හෝ මාස 6ක් හෝ සතියක් හරි කමන්නේ අපි ලයිසන්ස් එක ගත්තට පස්සේ වැඩ කරනවා. සතියකට ගන්නත් පුළුවන් ලයිසන්ස් එක. සමහර වෙලාවට මේකෙන් ගන්න බෑ. එතකොට මාසයකට ගන්නත් පුළුවන්. මාස 3කට ගන්නත් පුළුවන්, අවුරුද්දකට ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ලයිසන්ස් එක අවුරුදු දුන්නාට පස්සේ software එක වැඩ කරනවා ඒ ලයිසන්ස් එකත් එක්ක. මොකක්ද මේ ලයිසන්ස් එක මොන වගේද කියන එක ඔයාලට දැම්ම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකද පේන එකක්ද නැත්නම් මොකද්ද මේ ලයිසන්ස් කියන්නේ කියන එක. ඒක software කම්පැනියෙන් අපිට සල්ලි ගෙවුවට පස්සේ software එකත් එක්කම ඇතුලේ එන ක්‍රමයක් ඒක. ඒක වෙනම අපිට ලයිසන්ස් කියලා වෙනම කාඩ් එකක් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ මොකද? They won't give a card or something as this one. මෙහෙම කාඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. So it is inside software itself. software ඇතුලේම තියෙන ඒක ක්‍රමයක්. The license එක එතකොට automatically කල්පයින්. It will expire itself after the duration of the amount that you have. ඔයගොල්ලෝ ගෙවපු ගාන අනුව තමයි license එකේ දිග කාලය තීරණය වෙන්නේ. So after some point it will expire. So මේ license එක දෙන්නේ ඇයි මෙතන අපි මේ license එක ගැන කතා කරන්නේ? Time එක ගැන කතා. So we are talking about time. But why talk about license now? ඇයි time එක ගැන සහ license එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? කාටද හිතන්න පුළුවන්ද? Can you think how the time and the license is going to connect? මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? දැන් The හොඳට time yes, is expired. very good. So it is going to be activated in a certain time and deactivated in a certain time. එක වෙලාවක තමයි අපි so if you pay today the අද ගෙවනවා නම් අද ඉඳන් අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ මේ so if you pay for today, so in 2023 February 6, if you pay it for 1 year period, the software usage can be done from today to 2024 February 5th. ඒ කියන්නේ අද ගෙවුවොත් අද ඉඳන් අවුරුද්දක් ඒ කියන්නේ අද
පෙබරවාරි 6 ඊළඟ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි 5 වෙනකන් ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් පුරාවට. එතකොට මේ කම්පියුටර් ටයිම් එක සෙට් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් මේ වෙලාවල් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට software license එක පිස්සුනට ගන්නවා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා අපි හිතමු අපි දාලා තියෙනවා 2025 විතර අවුරුද්දක date එකකුයි time එකකුයි තියෙනවා අපේ කම්පියුටර් වැරදිලා දාලා තියෙනවා. So we have just put a date and time on 2024 25 maybe January is the date, right? January 1st is the date in our computer today. අද දවසේ මගේ කම්පියුටර් එකේ වෙලාවයි time කියන්නේ වෙලාවයි දවසයි 2025 ජනවාරි 1 වෙනිදා කියලා තියෙනවා. අපි ලයිසන් එක ගෙවලා ගන්න අද. එතකොට අද date එකත් එක්ක යා අර license එක දෙනවා. So they give the license for 1 year period. Now the license is getting confused. What is this time? මේක මේ කවද්ද මේ තියෙන්නේ? මේ නම් expire වෙලා තියෙන්නේ ඕනේ කියලා license එක හිතනවා. මට මේක එන වැඩ කරන මගේ කාල සීමාව ඉවරයි. දැන් මට වැඩ කරන්න බෑ. So it will not let you use the software. ඒතකොට license එක කාල සීමාවෙන් පිට කාල සීමාව නම් අපේ date එක තියෙන්නේ කොයිට කලින් කාල සීමාවක් නම් license එක වැඩ කරන්නේ නැතුව එයා block කර ගන්නවා software එක. වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒකයි දැන් අන්තිම එකේදී අපි මේ කතා කරන්නේ මොකටද මෙන්න මේකට වැදගත් වෙන්නේ. ඒකයි. So we write a note on that one. I put note එකක් මේකට. මම ලියද්දි ලියන්න එපා මම කියනකන් චුට්ටක් ඉන්න. So wait until I tell you. Okay, under 4 you can write this down. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි එක යටතේ මේක ලියන්න. Write this down and also you can write this also. English students also, if you want, you can write down the singular note also if you have any understanding issues with English in case there's a problem. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි එක විතරක් නැතුව අරකට තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලියා ගන්න. If you purely can understand English, then no problem. So please write this down.
Finish writing? No, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Right. Done, sir. Okay. Enough, sir. Okay. Then I think most of Done, you have finished. sir. Okay. Thank every one of you. Thank you for your responses. And I will now proceed to show you some practicals on change the time. So you should know how to change the time and date of a computer. Then බලමු අපි මේ time එකයි data එක වෙනස් කරන විදිය. ඒතර මේ recording එක තියෙනවා මේක හැබැයි කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ බලන් ඉන්න. මොකද machine එක කරොත් උතර ඕගොල්ලෝගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ තියෙන computer එක මේක කරන්නේ. ඒතකොට ඒක ටයිම් එක වැරදි වුණොත් එහෙම බැරිලා තෝරලා තින් ආය ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ආය අනිත් පැත්තට හදාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිත් පැත්තට ඒකින්ද බලන් ඉන්න. So you have the video so you can observe it. ඒතර මේකේ recording එකක් තියෙන හින්දා මේක ඔයාලට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. So let's see what is happening with this. Okay. Right. So you can see the screen. දැන් බලමු මේකේ මේ කොහොමද time එක ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ. So you can see now the time is at the bottom right hand corner. ඒ කියන්නේ යට දකුණු කෙළවරේ තමයි time එකයි date එකයි පෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. It is shown at the bottom right hand corner. So if you click on this one, you can even get a calendar like this, and time is going to count like this with the seconds. It's around time එක පේන්න ගන්න ඕන seconds වලින් සහ මේ පොඩි දෙයක් අපි කරන්නේ නැහැ. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. It's nothing very complex. Now to change the time, you can දැන් මේ time එක change කරනකොට අපි computer එකේ mouse එක මෙතෙන්ට අරන් යනවා. So you have to take the computer mouse on top of this display part. මේක display වෙන තැනට උඩට අරන් ගිහිල්ලා right click කරනවා මෙතන. So you have to right click here and දැන් මේක බලන්න මෙතනින් ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකෙන්ද මේක time එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් option එක ඔය තියෙන්නේ. බලන්න. එකින් එක බලන්න test option. The first option. Sorry. The first option. Yeah, first option. This one. Adjust date/time. So this is the place that you should be changing the time. මේක තමයි අපිට පළවෙනි option එකෙන් තමයි time එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So I will click on this. So once I click on this, you will get a screen like this in Windows 10. මේ Windows operating system එක අනුව මේ එන මේ screen එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක Windows 8 වල නම් මේක නෙමෙයි Windows 7 වල නම් මේක නෙමෙයි. So if it is Windows 7 you will not get this. If it is Windows 8 it will be bit different. චුට්ටක් වෙනස්. In Windows 10 you get this one. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක නෙමෙයි මෙන්න මේ අපේ so in our textbooks it is not the one that you see. ඔයාලට පේන්නේ ඒක මෙහෙම එකක් නෙමෙයි එන්නේ. It is a bit different. පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරි ඒ වෙනස පැත්තට දාමු. So let's forget about this. Now we can check the different things available here. මේවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ practicals විදියට. හරි. එතකොට මේ online කරන එකේ ඇත්තටම මම කැමති online කරන්න මේ වගේ ඒවා ඇත්තටම අපිට labs වල කරන්න බැරි. දැනට class වල lab facility එක දෙන්න තැන් අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් class කරන මම physical class කරද්දී මට මේක project එකක් නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකට මට මේක පෙන්වන්න බෑ. I can't show this to students. මගේ පොඩි laptop එකේ මේක පෙන්වන්නේ කොහොමද ළමයි
10ට 15. එතන ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You don't have such a problem. I can show this using my screen very easily. එතකොට IT කියන එක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් ටික අපිට මෙහෙම කරලා රෙකෝඩින් එක තියෙන හින්දා පස්සේ හරි බලන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆිසිකල් ක්ලාස් යන ළමයිට මේ IT එක කරන්න ගියාම ප්‍රැක්ටිකල් ඩේ කරන්න ගියාම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද කම්පියුටර්ස් තියෙන ක්ලාසස් අඩුයි. තියෙනවා හැබැයි අඩුයි. ඒතර මම කරන තැන්වලත් කම්පියුටර්ස් තියෙනේවා නැහැ. එතකොට ඒවයි නිකන් ඩෙස්ක් ටිකයි පුරු ටිකයි තියෙන්නේ සහ ළමයින්ට පිටිපස්සේ කට්ටියට මේක මම පෙන්නනකොට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ටර්ස් නැහැ ඒවයි. ඉතින් මේක ඇත්තට මම කැමති නෑ මේ ෆිසිකල් උගන්වන්නත්. මොකද මට මේක හරි ලේසි පෙන්නන්න එක. නැත්තම් මටත් අර මේක පෙන්නන්න නැතුව ඉස්සරහට යන එක නිකන් අර පොර වැඩක් කරනවා වගේ. හිතට අප්සෙට්. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් මෙතන يعني කරන විදි පෙන්නලා යන්න ඕනේ. මේක practical IT is a practical subject. It is not you have to learn things. There are, but still there are some problems if you learn them by heart. So always you have to remember with these techniques and other stuff. Now at the moment you can see date and time. Current date and time is there. That is the current date is now 8:38 p.m. on the vela පහුවෙලා තියෙන්නේ උනට ජුට්ටක් කරමු. I don't think you have another class right now. තව class එකක් නැතුව ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද? Anyone who is having another class after 8:30? Hope not. තියෙනවා නම් කියන්න පුතා මම ඒක නවත්තන්න. So 8:30 p.m. 8 p.m. Monday, February 6th. This is the date and the time is given there. So now it became 8:39. So this is and this one is both are same. Make a සමානයි. It says set time automatically. So we don't want to set the time. අපිට time එක වෙනම set කරන්න ඕනේ දැන් එන්නේ machines වල computers වල. There's no any necessity to set the time because the time is taken by Microsoft servers automatically. So what is a Microsoft server? මොකද්ද මේ server එකක් කියලා කියන්නේ? If you are connected to internet based on your time zone, the time is automatically taken from a certain computer in the internet and we call it a time server. දැන් අපි මේ තියෙන time server කියලා මේ පේනවද? දැන් අපි මෙහෙම ඒක මෙහෙමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපේ තියෙනවා time zone කියලා එකක්. මම ඒ ටික ඊළඟ දවසේ කරන්නම්. time zone එක අනුව Microsoft එකේ දෙන මේ time server එකකින් මත time එක මේ වෙනම computer එකකින් මේ අපේ computer එකට හැම ඉස්සෙම එවනවා. It is going to send the correct time based on our time zone to our computer. So මේක 8:40 කියන එක අපි මේ set කරපු එකක් නෙමෙයි. මේක automatically අරගන්න එක. එහෙම set කරන්න පුළුවන්. එහෙම set කරනවා නම් so if you want to set the time manually ඒ කියන්නේ මේ automatic time එක ගන්නෙ නැතුව if you without taking the automatic time if you want to set it manually you turn this off. මේක අපි off කරනවා මෙතන. මෙතන on නේ තියෙන්නේ. So if you click on this it will turn off. මේක turn off කරනත් එක්කම පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මොකද්ද වෙනස? බලන්න වෙනස මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. පේනවද? ඔන්න off කරා, ආය on කරා, ආය off කරා. මොකද්ද වෙනස වෙන්නේ? පල්ලෙහා මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවද? What do you see? Yes, දැක්කද? මොකද්ද වෙන්නේ? color එකේ වෙන color එකේ වෙනසක් වෙනවා. හරි. අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම මොකද්ද color එක කොතනද වෙනස් වෙන්නේ? මේක. මේක රසනේ බලන්න මේ change කියන එක. Look at this change. වෙනසක් වෙනවද? ඒක විතරනේ වෙනස් වෙන්නේ. yes sir මේ පැත්ත නෙමෙයි මේක ගැන හිතන්න. Just think of this button. You can see it is changing. So if it is setting automatically, we don't want to change it manually. දැන් මේක automatically set කරනවා නම් මේක manually change කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේක මේ පේනවද? මේක එහෙම කරන්න. අපි ඒතකොට මෙතන auto set වෙන දාලා දීපුවා මේක කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. If you click on this it won't work. හැබැයි මේක if you just turn it off this is becoming enabled. මේක දැන් අපිට click කරන්න පුළුවන් මට්ටම කියන්නේ පුළුවන් විදිහට මේක හැදෙනවා. So if you click on this you will get this window. ඔන්න දැන් click කරලා පස්සේ මේම so we get a window like this. From here you can set the date, sorry, month, date and year and also the time. And even you can say day period. අපි වෙනස් කරමු. දාමු 10.
10:41. Change. Then බලන්න වෙලාව වෙනස් වෙනවා. 10:41කට වෙනස් වෙනවා. Now my time is wrong. හැබැයි දැන් තියෙන 10:41. So we call it manual time editing. Time එක manually හදනවා කියලා අපි ඒකට කියනවා. So we call it manually time editing the time. දැන් මේක මෙහෙම ඇත්තට වැරදිනේ. මේක මෙහෙම දෙන්නේ වැරදි. අපි එතකොට මේක ඔන්න බලන්න ඉන්නේ මෙතන. So just look at this. මේ වෙලාව බලන්න. මේක බලලා හිටියොත් if you again turn this automatically time setting ඔන්න ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා දැක්කද? බැලුවද ඒක වෙනස් වෙනවා දැක්කද? Did you see that? Yes, sir. All right, good. If you saw that it is changing again to the actual value, that means now once you set it, it will again get back to the correct time. Again, I will set it to manual mode, change the time. Again to 10. I am වෙලාව වෙනස් කරනවා 10. Change it. Now it is again changed 10:43. Then මේක change කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතනින් ආපහුම change කරන්න, so I change it. I will not make it automatic. Now I will click on this sync now. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කියන්නේ මේක automatic නොවුනත් even though it is not automatic, we are requesting to synchronize. We are requesting to synchronize the particular time. Synchronize කරනවා කියන්නේ දැන් අපි කියනවා අපේ දැන් මෙතන පේනවාද මේ last successful time synchronization මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි time එක අර server එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේක ගත්තොත් මෙහෙමයි. දැන් මෙතන මම කියවන්න වෙනම internet එකේ, so in the internet there's a separate computer that gives the time to this computer. But without using that one, we have set our own time. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. අපිට ඉන්නවා කවුරු හරි වෙලාව හරියටම දන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා. අපිට එයා හැමතිස්සෙම වෙලාව කී ඉන්නේ. දැන් වෙලාව මේකයි. දැන් වෙලාව මේකයි. කී ඉන්නවා. අපි ඔරලෝසුවක් ගන්න. අපි කියනවා ඔයා අපිට වෙලාව කියන්න අපි ඔට උන වෙලාවක් දා ගන්නවා. අපි කියනවා you don't tell your time, we will set our time as we want. අපිට ඕනලාට මම වෙලාව හදා ගන්නම්. ඔයා මට කියන්න එපා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි දැන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ automatically set වෙන්නේ මේ වෙනම computer එකේ මේක time එක එවනවා. So it is sending the time to this computer, right? And we are actually not taking that time and we are setting it to our own time. අපි මේ හදලා තියෙන අපිට ඕන වෙලාව. ඔන්න බලන්න මේ වෙලාව වැරදි. But ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් අර වෙලාව ටක් ගාලා හදාගෙන මේ automatically එක කියන්නේ එකපාරක් හරි වෙලාව හදාගෙන ඊට පස්සේ දිගටම මේක වෙලාව එහෙම තියලා තියෙනවා. So you can click on this sync now. දැන් අපි මේ sync now කියන එක press කරාම මෙතන බලන්න just observe this. මේ 10:45 කියලා මෙතන තියෙන. So if you press sync now, it will set the correct time again, but it will not time to time, it will not take the correct time. ඒ කියන්නේ හැමදෙස්සෙම time එක check කර බලන්න යන්නේ. sync now එකපාරක් press කරොත් විතරක් එකපාරක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආය බලන්න යන්නේ මේක හරිද කියලා. හරි. එතකොට මේක so if you just observe this, මේක බැලුවොත් එහෙම it's like this. So this is our computer. We are connected to the internet. We can plug in the internet. So this is how we can show the internet. In the internet, there's another computer which is telling the time. Time making a computer, so we call it time server. It is serving the time. Serve කරනවා කියන්නේ මේ server කියලා computer ජාතියක් තියෙනවා internet එකේ. ඒක අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්න. We will understand about them later. It is always giving services to other computers. අනිත් computers වලට service එකක් දෙනවා හැම වෙලාවෙම.
දැන් මෙයා දෙන service එක time server එක දෙන service එක තමයි time එක දෙනහම මේක. So it gives a time for every other computer. So this time server time to time sends the time to this computer which is our computer. දැන් මේ time server එක කරන්නේ හැම වෙලාවෙම time එක මේ internet එක හරහා අපේ computer එනවා. So it is sending the time to time to our computer. හැම වෙලාවෙම time එක එන ඒවෙව ඉන්නේ. So this computer, our computer is going to read the time and update it. So අපේ computer එක කියවලා හරියලා හදාගන්න. So this is called time server. This is our computer. Right? So write down the topic. අපි මේක විතරක් ලියලා නවත්තමු. So write down. One moment. Setting the time of a computer. Setting the time of a computer. Right. So you can write this down under that topic. So Sinhala students can write this one also with those words. Words එක ලියන්න. එතකොට තමයි හරියටම තේරෙන්නේ. So this is what he says. So it is ඊට පස්සේ මේක ඇඳ ගන්න. Draw this one. I'm taking 2 hours today. I'm sorry, but I have to finish it off completely. Otherwise, I will have to start it from this again. වෙලාව සුට්ට වැඩියෙන් ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ එකට. ඒ වුණාට අපිට නොකරත් බෑනේ මේක. ඉස්සෙල්ලා මේක ලියලා ඉවර කරන්න. ඉවර කළා මට කියන්න දෙන්න I will. ඒ අතරේ මම ඕනම් මෙහෙම කරන්න. වෙලාව දැන් මේ දරුවන්ට නිදිමතත් ඇතිනේ. අපි මෙහෙම කරමු. මම මේකේ මේක මම chat එකේ දාන්නම්. දැන් බඩගිනි වෙලාව ඇති කන්න ඕනේ ඇති. ඒකින්ද අපි මෙහෙම කරමු. අපි දාන්න මම මේක දාන්න chat එකේ. chat එකේ දානවා. ඔන්න දැම්මා. ඔක දැන් බලලා ලියා ගන්න සහ මම ඊළඟට මේ බෝඩ් එකේ තියෙන දේ මම එක පොඩ්ඩක් කලබලයන් දේ. ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන අවශ්‍ය දේ තියෙනවා. මම චුට්ටක් ලියලා දාන්නම් මේක හරියට. අපෝ ටික. Our computer. මේ තමයි time server
time server කියලා කියනවා. ඒක තමයි කාල සේවාදායකය කියලා කියන්නේ time server. ගොඩක් දේවල් තියෙන ඉගෙන ගන්න ඈ. IT කියන්නේ එතකොට ඈහෙන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. දැන් ඔයාලට පේනද මේ ටිකේ මේ චුට්ටක්නේ අපි කතා කරේ අද. So we discuss only few. ඒතර ඒ ටික ඇතුළේ කොච්චර දේවල් තිබ්බද? බලන්න මේ අපි දැන් කතා කරේ අද දවස් ඇතුළත මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකන් විතරයි. So we discuss up to ඉන්න පම්පෙන්නන්න. So we discuss up to only 4 මෙන්න මේ points 4 ඉවර කරා විතරමයි. මේකේ date and time විතරක් ගත්තා. So we took only this one. Now you can see how deep our subject is. ගොඩාක් ගැඹුරුයි. ඒ වුණාට හරි ලේසි හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. techniques විතර ඉගෙන ගන්න. So I will put that මේක ඇඳ ගන්න පස්සේ මම මේ දරුවන්ට දාන්නම්. I will put it in the chat. Right. Okay, then එහෙනම් මම හිතනවා අද කරපු ටික හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. I hope that you understood. I will go for this mode. මම මේක ඉස්සරහට මේ විදිහට කරන්නේ. එතකොට දෙගොල්ලටම හොඳයි. It's good for both English and Sinhala both students because it will give additional knowledge. It will improve your terms and even anything that is not understandable for English students, you can because I will explain in Sinhala, so you can understand that as well. අනිත් අයට පුළුවන් එතකොට අර විශේෂයෙන් ඔබ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා සිංහල කරන කට්ටියට. මොකද ඒකේ ටර්ම්ස් ටික අනිවාර්යයෙන් ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකවල කම්පියුටර් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න හම්බුන ගමන් අර අතරමං වෙන්නේ. You will not get lost because you have known every English term in this. Okay, so I hope today's session is good for you. So please go through the recording again and complete your notes. So next day I will check your notes. So I didn't check it today because we combined classes and did it. Okay. So I hope to stop the lesson now. No, now to stop. Now to lesson maker. Okay, now whatever. I go on and good night to all of you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. I sir. Okay, good night.